I miss my childhood. I don't know. Life is becoming so complicated every day. I really miss those times. Unfortunately, my time was at 1. It's 1:40. Anybody from Brand University here? Okay. Okay. I'm actually a proud Brand University alumni. Unfortunately, we are now facing a lot of crisis, as some of you might know. And I have been into the investigative committee. So I'm actually a committee meeting us at 2:30. So I thought I'm half an hour and I'll rush into that place. So I will be very quick and fast in terms of going through the slides. I'll be skipping some slides. First of all, I'd like to thank Don Sumdany Facilitation and Consultancy for choosing a terrible speaker like me. I'm really terrible. I'm a very good marketer. But when in terms of speaking, I'm a terrible speaker. So what I do every time I go to speaking, I do ghush. I bring 5 movie tickets with me right now. So I mean, question could engage to faster movie ticket so that people talk good about me after the session. So for you people, I have 5 movie tickets also. So movie ticket criteria also, you have to just listen to this terrible speaker for next 20 minutes. Okay? Then I'll be asking questions, 4 or 5. I have few colleagues from Daily Star. I have given them the power to choose who has raised the hand first. Alright? So their decision is the final in terms of choosing the people. So can I have a slide here? Okay. Slide you will see I started my career back in 2006 in BAT. I started as a territory officer in marketing. Then I promoted as a brand analyst in brand team. For another 2 years in finance. So it was all in 6 years career in BAT. Then I moved to Chevron for a year. Then I moved from Chevron, then I moved to Robi. I worked for Telco project management department. From there, I worked to DHL Express. And finally, I settled in Daily Star for the last 2.5 years. And I'm working there in the marketing team as well as marketing. Alright, the topics that was given to me was how we are managing talent. So this is a very core HR role, so which I believe we have Asha among us, and he will be brilliant in saying you people that what are the core HR practices and everything. Basically from our end, you know, in Daily Star, we don't have any very much structured HR policy and everything. So actually how, apart from managing the business, I think of HR managed coaching, talent managed coaching, but how, what are the criteria we're looking into. So which is but problem I will be sharing my journey. Later on, why not sharing my journey from BAT to Daily Star. Even I was an Notre Damean. তার আগে আইডিয়াল স্কুল থেকে আমি আমার এসএসসি করেছি। সো আমি যদি ওই জায়গা থেকে আসি, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জার্নিটা মনে হয় ওই জায়গা থেকে শুরু হয়, জাস্ট ক্লাস 9 10 when we are given a sort of decision making stuff, right? সো ওই জায়গা থেকে আমার এখনকার পর্যন্ত আমি যদি জার্নিটা শেয়ার করি এবং এই জার্নিটাতে how the word talent actually helped me, you know, whether I am talented or not, I really don't know, but I will try to help you out how we can explore the word talent out of this journey. What is talent? So I will take one volunteer in terms of who want to answer voluntarily. What is talent? Anyone? Yes, please. Okay, something you are good at and you are going to do it, right? Alright. You're strong at. Okay. Yes, ma'am. Someone has natural, for example, someone singer. Natural ability? Yeah, natural ability. Yeah. Okay. Alright, I'm first into Boyd definition thing. So basically, 3 things. See, ability. Ability is there, the slide. Alright. You have the ability and skill. Work. Aspiration.
You really want to do that, right? And the commitment. You have to have a commitment. So these are fun basic stuff. So modern church. Now if you're talking about Mark Zuckerberg or Steve Jobs, right? Get inspired. So I'm coming to an end of my presentation almost. Try to follow someone. Try to get inspired. I try to follow some people. So these are the people who are struggling, facing a lot of challenges in their life but never give up. They're continuing their life with utmost dignity and honor. So it might be Steve Jobs, it might be some local entrepreneur. You can follow Latifur Rahman also, Transcorp Group. I'm just saying. But try to follow someone who's doing good. So these are two people who actually I follow as my role models. And I still have the courage to show this picture. This is Mahfouzana, my boss in the middle. And you know who is beside him, Professor Yunus. These people, Professor Yunus just make our country proud globally. So I take a lot of pride. So how I can contribute to uplift the image of my nation. Alright, so I'm inspired by him. Now a controversial picture. I love this guy, but now everybody hates him. He is in terrible pressure. He is in under stress. The way I am, being the president of Bragg University alumni, now all the Bragg alumni started hating me. কেন এখন স্ট্রাইক চলতেছে 5 দিন ধরে স্ট্রাইকের সমাধান কেন হচ্ছে না we are doing it আমরা মিটিং করতেছি হঠাৎ করে দুই দিনে not give the solution so এই যে একটু আগে বললাম আমরা নেগেটিভ কমেন্ট করতেছি so এই জায়গাটাতে we have to be very cautious before pointing finger at someone try to put ourselves on their shoes okay so I am very much inspired by this guy at least someone is speaking at least আমার অফিসের যে রাস্তাটা যে তেজগাঁও এটা ওখানে প্রচুর ট্রাক থাকতো তো আমার আসতে খুব সমস্যা হতো আমি খুব সহজে আসতে পারি that's why I like this guy and finally I think this is very important you love family at the end of the day what you do is you cannot ignore or you cannot undermine the importance of family this is my daughter she will become 2 in this September so I am inspired by her smile I am working hard a lot for her actually for her future but at the same time office hour শেষ করে I try to give her time on a weekend আমি চেষ্টা করি at the same time Saturday though I am coming to share my experience and I am compromising my time which I can give to my family but definitely here I am coming to also learning from you people to learn your understanding in your perspective so that I can change myself so this is in a nutshell the whole presentation I'll be asking 3 questions I'll be taking 3 questions then asking 5 questions and give away 5 tickets so now it is your turn 3 questions okay 1 2 and 3 I'll take this 2 okay yes You can be louder. আমি আমার ইন্সপিরেশনটা ধরে রাখতে পারি না আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাই যখন আমি ফেরার আমি বুঝাতে পারবো না আপনাকে যে আমি কতটা আমি এটাকে ইউজ করতে পারি বিকজ অফ মাই অলসতা আছে এর মধ্যে ইন্সপিরেশন ধরতে পারি না অনেক কিছু অনেক ইন্সপিরেশনে 10 মিনিট আগে 20 মিনিট লাগে তারপর চিন্তা করতে করতে ইন্সপিরেশন হোয়াট ক্যান আই ডু আপনি এখন কি করছেন আপনি পড়াশোনা শেষ হয়েছে ইউ আর স্টার্টিং রাইট সো আমার সেমিস্টার মানে একটা সাবজেক্ট আরেকটা সাবজেক্ট ট্রাই করতেছি যে আরেকটা সাবজেক্ট ভালো করব যখন পড়তে পারি ইউটিউবে বসে থাকি বা কোনো কিছু আমি ট্রাই করতেছি পড়তে চিন্তা করতেছি কিন্তু পারতেছি না যখন পড়তে বসি কিছু একটা কাজ করতে তখন নিজে কোথায় হারায় ফেলছে What করতেছে So you have friends can you have some group study with your friends এই যে পড়ালেখা যেটা আপনি একা পড়ে হারায় যাচ্ছেন পারতেছেন না better you do study with your friends asking them questions and that it might help you to grab the content that you're trying to read
Retain. নাকি এরকম আছে যে আপনার সংস্পর্শে ওরা হারায় যাচ্ছে ওরা Okay, all right. So আমি এই যে সেমিস্টার মেটালে পাওয়ার পয়েন্টে কাজ করতে চাই প্রত্যেক ক্লাস তারপর করতে পারি মানে লাইভ দিতে পারি না okay, let me hand over the mic to the expert on this. Motivation doesn't last for anybody. You might be motivated for 2 hours, he might be for 2 days, I might be for 3 days, someone else might be for a different period of time. Motivation is like having a shower, taking a bath. It doesn't last. So আপনি আজকে হেভি গোসল করলেন সাবান শ্যাম্পু ঘেঁষে মেজে it doesn't mean the next day you don't have to go for the shower. You have to. It's a regular, never-ending process. Sometimes it can be a quick shower, and sometimes it's a longer, more relaxed, hot water shower. But it has to happen regularly. This is number one. Number two, to keep yourself always motivated, you must ask yourself, what is my objective? Listen to me very carefully, guys, because it's a good question. What is my objective? What is my end result? What is my target? Why am I doing this? So, once you know the end result, that my target is to become this in the next 2 years, then you will feel a little bit more motivated because along the way, আপনার এমন অনেক ঘটনাই ঘটবে যেটা কারণে আপনার মনে হবে কাজটা ছেড়ে দিই let's not do it, you will feel lazy. But once you have the target fixed, then you only look at the end result and keep on moving, keep on moving, keep on moving. That is the way it is. আমি লেগে রাখতেছি আমার বাইরে গুলো লেগে রাখতেছি আমি এটা করব ওগুলো লেগে রাখতেছি যা এটা যে শুরু শেয়ার ট্রাই করতেছি কখন করতেছি Okay, because you know why? Because you don't have a definite target. Think about it. You're all over the place. You don't have a definite target. Definite target. I'm sure we have to জিজ্ঞেস করে বলতে পারবে হ্যাঁ ডন নেক্সট 5 বছরে আমি নিজেকে এই জায়গায় দেখি তুমি বলতে পারবে I'm sure. Do you understand? You are getting here and there and getting confused because you don't have a fixed target. If you have a fixed target, then you do everything connecting to that target. Is it clear? Do you have any mentor or okay, I will give you that. You take a yes, your question. Fast, yes. I'm in grade 9 right now, and my question is that many parents like mine have this setup that public universities produce better leaders. And although they have enrolled me in an English medium school, they want me to be finally in a public university. And when I talk to other older people, they actually tell me that it's not very easy for English medium students to get enrolled in such universities. And this somehow has created a sort of this pressure for me and my career as well, because I'm confused as to what to choose and what sort of target to have. How do you think I should approach my future? Because I have a bit of time to think right now, but after another year or 2 more years, I won't have that time because I'll have to make a decision as to what I want to pursue in the future. So Just get me right on this. So, currently, what you are doing? I'm grade 9. So, grade 9. So, you're saying that your parents are saying that public universities, you have to get admitted to private public university, right? No. What do you want? National University. Oh, What's your intention? What's your goal?
I myself want to pursue any subjects like journalism, or I have two choices actually. I want to pursue something like journalism or IT sector, but my parents want me to be a doctor, the conventional. Okay, yeah. So that's the conflict you want to discuss here, right? Yes. Yeah. All right. How societal pressure is affecting career choices. Exactly. Thank you for questions. The examples that I gave, say, আমিও যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নাকি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে I got myself admitted. So আমার বাবা মার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল, কারণ আমার কাজিনরা was get admitted into University of Dhaka at that time. এবং আনফরচুনেট ছিল আমার যেদিন ব্র্যাকে আমি ভর্তি হব বা আমি ভর্তির ফর্ম আনবো, আমার এরকমই কিছু একটা ওই দিন আবার বাসায় আমার বড় খালার ওনার আবার মিষ্টি পাঠাইছে, কারণ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওনার ছেলে মানে ক্লাস শুরু হয়েছে ওই দিন, বা সে অ্যাডমিশন হয়েছে এখানে। মানে দ্যাট ওয়াজ আ টেরিবল ডে ইন মাই লাইফ। মিষ্টি আসছে এবং আমার মা আমাকে মিষ্টি দিয়ে বলছে, না খাও, দেখো ও তো you'll be listening this a lot from the society. You'll be seeing এখন two or three things I like to focus on. আমরা আসলে we are losing all the tolerance every day and mutual respect. So ওই জায়গাটা না আসলে খুব প্রেসার পড়ে যাচ্ছে, ইভেন এই সোশ্যাল মিডিয়ার এতে আসলে মানুষ অনেক কিছু বলতেছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা স্লাইডে ইউ রিমেম্বার টেক দ্য ফিডব্যাক, constructive feedback, so you don't get bogged down by those people. At the end of the day, when I reach at this level, those people are not in throughout my journey. They were there যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাইনি বা যখন আমি প্রাইভেটে মুভ করেছি তখনই তারা কথা বলেছে, রাইট? So how many people actually are now talking when you become bit of success? So first of all, you have to ignore that. But at the same time, keep educating your parents in terms of what is happening around. That is very important. And give them a hope. যে আমি যদি এই ডিসিশনটা নেই, I promise you, I will be happy, and I promise you, it will make you proud. So আমি কিন্তু straight forward আমার প্যারেন্টসকে বলেছি যে আমি যখন যাচ্ছি না, because I have a goal. আমি BCS দিব না, আমার বাবা চাই BCS তে সরকারি গভর্নমেন্ট করে, স্যার হবে না, possible, with all due respect. আমি যাব না, that's never attracts me. But I say, see, private there are opportunities in the market. So I might try to capitalize those. So I educate them. So you have to have that sense of, বাবা মাকে বোঝানোর চেষ্টা করা নেই। But in terms of society, just কান দিয়ে বলে that's the solution. Short solution slide over go ahead. This is the solution, trust me. Last question, yes. I want to add something actually. Yes, please. এটা বললো যে তার actually motivation আসছে না, এই বিষয়ে ডন ভাইয়া যা বললেন আমি কিছু আমি ঠিক সেই বিষয়ে একটু অ্যাড করতে চাই। লাইক মোটিভেশন ইজ লাইক এ ক্যাফেইনের একটা কার্যকারিতা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে ঠিক একই রকমভাবে মোটিভেশন থাকতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আপ ইউর সেলফ মোটিভেশন। কীরকমভাবে সেটা হতে পারে, আমি যেটা পার্সোনালি করি, আমি যখন নাকি ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি তখন আমি যেটা করেছি, আমি আমার রুমের মধ্যে দুইটা কাগজ টানিয়েছি। দুইটা কাগজের মধ্যে কি ছিল, একটা কাগজটা ছিল খুবই বড়, ওই কাগজের মধ্যে ছিল যে আমি আমার ভার্সিটি লাইফ যখন শেষ হবে তখন কি কি করতে চাই, কি কি গেইন করতে চাই আমি আমার লাইফে, আমি আমার ক্যারিয়ারে কি কি অ্যাড করতে চাই। আরেকটা কাগজ ছিল আমি কি কি অ্যাড করতে পেরেছি। So when I enter my room, I actually have to look at those two papers and I get motivated যে আমার এই কাজগুলো করা বাকি আছে। সো এভাবে একটা মানুষ নিজের থেকে নিজেকে সেলফ মোটিভেটেড করার উপায়টা নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে আমার মতে। আর আমাদের সম্মানিত আনিসুল স্যারের কথা আমি বলতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি উই আর নট ডুইং থিংস রাইট, ওকে? আমরা সবাইকে দোষ দিচ্ছি, সরকারকে দোষ দিচ্ছি, কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট লুক এট আস গাইস, যে আমরা একটা কিছু খাচ্ছি, খেয়ে কিন্তু খোসাটা সেই রাস্তায় ফেলছি, অ্যান্ড দিস অ্যাকচুয়ালি এন্ড আপ ইন সিওয়ার ড্রেনস। সো জলাবদ্ধতা তো এইভাবেই তৈরি হচ্ছে। সো এইভাবেই আমরা অ্যাকচুয়ালি নিজেরাই করছি। আগে নিজেরা ঠিক হয়ে পরবর্তীতে আমরা নিজেরা ঠিক হয়ে অন্যজনকে কাজের উপর দোষারোপ করতে পারি। আগে নিজেরা ঠিক হতে হবে,
আগে নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে হবে, এরপর অন্য মানুষকে বিচার করতে হবে। থ্যাংকস আ লট। আমার নাম নিয়ামত করিম আর রাফি, আর আমি আপনার কলেজে ছোট ভাই। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমি তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবা, you exchange the phone number with this guy and help him out. So I'll be going very quick. 3 questions. Ticket and commercial signal time needs 3 questions, 3 tickets. So he's Tanvir, he works in my marketing team. So he will be choosing the person, okay? So first question. আমি বললাম যে আমার মেয়ের 2 বছর হবে কোন মাসে? ও সরকারি সেপ্টেম্বর, গিভিং আ মুভি টিকেট। So you have any movie, any show up to 10th August, okay? You have a girlfriend? Okay, I started my career with which organization? This guy? Back. What was my third organization? This guy? Yes, he's thinking. Chinta korteche. Chevron. Chevron. No. আচ্ছা, আরো দুটো আছে, দিয়ে দিই না? দুটো আছে? দুটো আছে, দিয়ে দিই। কোশ্চেন চিন্তা করি। Where I have done my postgrad? IBM. Okay, good. এই এমন একটা বায়াস কোশ্চেন করবো, বায়াস হিসেবে যে হাত তুলতে হবে শুধু যে মানে ফিমেল তার জন্য, ঠিক আছে, ব্যালেন্স করার জন্য। কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি কোয়েশ্চেন করবে? আমার বসের নাম Okay, thank you so much. It's been a fabulous day for me, meeting you people, sharing my experience, and I'm really sorry that I cannot. Just session like trying to focus on the skill part, but that's not So do keep in touch in social media. All right, it's been a pleasure. Thank you so much. I would like to express our thankfulness and gratefulness to Tajdin Bhai for taking his time out and coming here and telling us so many wonderful things. Thank you, Tajdin Bhai. This is a little small program of appreciation with a handsome picture of yours inside and also a small goodie bag.